डायग्राम काढली का सगळ्यांनी? सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप. हॅलो. येस सर. Yes, sir. हा, तर आज सगळ्यांनी काय करा, तुम्ही काढलेली डायग्राम मला माझ्या टेलिग्राम वरती पाठवा, फोटो काढून त्याचा. ठीक आहे. Okay, sir. हा, म्हणजे येस सर. कोणी Yes, sir. तुम्ही कशी कशी काढली, त्यात काही चुका असतील तर आपण थोडस समजून घेऊ. ठीक आहे. @SD Bhosle, this is my telegram username. Okay, you can take picture of your own notebook where you have drawn this diagram and that you can send to me to my telegram account. Will it be okay? Hello. येस सर. Okay, sir. Sir, account name सांगा. हा, काय म्हणताय? हॅलो. Account name विचारतात. हाँ, @SD Bhosle. S for सोलापुर, D for दिल्ली, B for बॉम्बे, H for हैदराबाद, O for काय म्हणणार, ऑरेंज. ठीक है. BHO, S for अगेन सोलापुर, A for आगरा, L for लातूर, E for एलिफंट. SD भोसले टेलिग्राम वरती नमस्ते लिहिलेला अकाउंट येतं, त्याच्यामध्ये तुम्ही तुमचा फोटो काढून नोटबुक मध्ये ह्या डायग्रामचा, ठीक आहे, सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप याचा फोटो काढून यू कॅन सेंड टू माय टेलिग्राम अकाउंट. विल इट बी ओके? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट अस स्टार्ट. Yes, sir. So on the next page, okay, whatever you have drawn, okay, diagram, on the next page you can write, let us write, okay, working and construction. करूया का चालू? येस सर. Yes. हा, एक 2 लाईन माहिती लिहा. ह्या डायग्रामच्या खालती, जर खालती जागा नसणार आहे, पूर्ण आपण एक पेज सोडायला लावलं होतं. ठीक आहे, नेक्स्ट पेज वरती घ्या. प्लीज राईट सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप. सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप is shown in the diagram. Single acting reciprocating pump is shown in the diagram. Next line. Construction. Construction म्हणायचं आणि त्याच्या खालती अंडरलाईन करायची. ठीक आहे. Construction dash. Next line. Single acting reciprocating pump consists of. Single acting reciprocating pump consists of following mechanical elements. Single acting reciprocating pump consists of following mechanical elements. Have you written? Hello. Yes, sir. Next line. Next line. Number 1. Suction pipe with suction wall. Suction pipe with suction wall. फक्त ह्या डायग्राम मध्ये करेक्शन आहे बघा. आहे ना, हा जो वॉल्व आहे तो असा काढला का बघा. आहे ना, असा काढा. असा उघडला. येतं का लक्षात? हॅलो. Oh. काय काय लिहिलं? Suction pipe. Suction pipe with suction wall. हा पहिला एलिमेंट झाला. नेक्स्ट लाईन नंबर 2. डिलिव्हरी पाईप विथ डिलिव्हरी वॉल. डिलिव्हरी पाईप विथ डिलिव्हरी वॉल. हा दाखवताना कसा दाखवणार? असा बंदच दाखवा. ठीक आहे, पण उघडताना तो कसा उघडेल? इट विल गेट ओपन इन दिस वे. बरोबर? कसा उघडेल बघा.
वॉटर असं इकडून येईल आणि हे वॉटर इकडे जाईल, बरोबर का? हॅलो, येस सर. Yes, sir. Yes, sir. पण तो डायग्राम काढताना कसा करायचा, फक्त सक्शन वॉल्व उघडा दाखवायचा आणि जो काही डिलिव्हरी वॉल्व आहे तो क्लोज दाखवा. अशीच डायग्राम काढताना एकच डायग्राम काढायची. ओके, so second element, have you written delivery pipe with delivery valve? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Third element, next line you can write cylinder with piston. Cylinder with piston. Okay, next line, crank and connecting rod mechanism, किंवा क्रँक अँड कनेक्टिंग रॉड असं म्हणा. मेकॅनिझम नंतर आपण लिहू. क्रँक अँड कनेक्टिंग रॉड एकत्रित लिहा ते. क्रँक अँड कनेक्टिंग रॉड. कितवा एलिमेंट झाला? Fourth. Fourth. Fifth one you can mention piston pin and crank pin. Piston pin and crank pin. Piston pin and crank pin. लास्ट एलिमेंट कुठला राहिला? हॅलो, Crankshaft. 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 व्हेरी गुड. क्रँकशाफ्ट. क्रँकशाफ्ट. ओके, आता प्रत्येक पॉइंट बद्दल एक दोन लाईन माहिती लिहायची. नेक्स्ट लाईन यू राईट सक्शन पाईप विथ सक्शन वॉल. फर्स्ट लाईन, सक्शन पाईप विथ सक्शन वॉल डॅश. पाईप विच कॅरीज. पाईप थोडं स्लो का? एकदम स्लो चाललोय आपण बरं का. सक्शन पाईप विथ सक्शन वॉल डॅश. आता ह्याच्याबद्दल माहिती लिहितोय आपण. पाईप विच कॅरीज लिक्विड और वॉटर फ्रॉम सम टू द सिलेंडर. Pipe which carries water or liquid from sump to the cylinder. That pipe is called as suction pipe. That pipe is called as suction pipe. Next line, valve, V-A-L-V-E, valve which is present in the suction pipe. Valve which is present in the suction pipe is called as suction valve. Valve which is present in the suction pipe is called as suction valve. पहिल्या एलिमेंट बद्दल काय अडचण, लिहिलेल्या मध्ये काही पॉइंट मध्ये अडचण असेल तर विचारा, नसेल तर लेट अस राईट. No sir. ओके, नेक्स्ट पॉइंटला लिहा डिलिव्हरी पाईप विथ डिलिव्हरी वॉल्व डॅश. डिलिव्हरी पाईप विथ डिलिव्हरी वॉल्व डॅश. Pipe which carries water or liquid. Pipe which carries water or liquid from
cylinder to discharge tank or water tank. Pipe which carries water or liquid from cylinder to discharge tank or water tank. That pipe is called as delivery pipe. That pipe is called as delivery pipe. Valve which is present in the delivery pipe. Valve which is present in the delivery pipe. That valve is called as delivery valve. Valve which is present in the delivery pipe, that valve is called as delivery valve. Second element बद्दल काय अडचण? Hello. Hello. No, sir. No, sir. Next line. घ्या किती जाओ. Third point, cylinder with piston. Cylinder with piston. Next line. Cylinder is placed horizontally to the earth surface. Cylinder is placed. This is earth surface. ES म्हणतो मी इकडे, ठीक आहे. Cylinder is placed horizontally to the earth surface. Piston reciprocates inside the cylinder. Piston reciprocates inside the cylinder. Okay. Next element, connecting rod and crank. Crank and connecting rod असं म्हणा. Crank and connecting rod. डॅश केलं का? क्रँक अँड कनेक्टिंग रॉड लिहिलं का? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लाईनला लिहा. ड्यू टू crank and connecting rod mechanism. Due to crank and connecting rod mechanism. Due to crank and connecting rod mechanism. Rotary motion of the crank. Rotary motion of the crank. Rotary motion of the crank is converted into rotary motion of the crank is converted into reciprocating motion of the piston. Into reciprocating motion of the piston. Next point, connecting rod is the mechanical element. Connecting rod is the mechanical element which gets connected. Connecting rod is the mechanical element which gets connected
विच गेट्स कनेक्टेड म्हणण्यापेक्षा कसं म्हणलं पाहिजे, विच इज कनेक्टिंग म्हणा, जोडतो तो. विच इज कनेक्टिंग, कनेक्टेडच्या ऐवजी कनेक्टिंग शब्द वापरा. कनेक्टिंग रॉड इज द मेकॅनिकल एलिमेंट विच इज कनेक्टिंग. सांगा कोणाकोणाला कनेक्ट करतोय. विच इज कनेक्टिंग Crank pin and piston pin. and a connecting rod is the mechanical element which is connecting piston and crank. ह्या दोन मेकॅनिकल एलिमेंटला कनेक्ट करतोय तो. ठीक आहे. कनेक्टिंग रॉड इज द मेकॅनिकल एलिमेंट Yes, connect sir. piston and crank, which is connecting piston and crank. Connecting rod is the mechanical element which is connecting piston and crank. काय अडचण? No, sir. No, No, sir. sir. Next line, piston pin and crank pin. Piston pin and crank pin. Dash. Connecting rod is connected with piston. Connecting rod is connected with piston with the help of piston pin. Connecting rod is connected with the help of piston. Connecting rod is connected with piston with the help of piston pin. Connecting rod is connected with कसं काय लिहिलं तिकडे. हॅलो. Connecting rod is Connecting rod is connected with piston with the help of piston pin. Connecting rod is connected with piston with the help of piston pin. Very good. With the help of piston pin. Similarly, connecting rod is connected with crank. Similarly, connecting rod is connected with crank with the help of सांगा. Crank pin. Very good. With the help of crank pin. Connecting rod is connected with the help. Connecting rod is connected with crank with the help of crank pin. With the help of crank pin. Last element, crankshaft. Last element, crankshaft. Crankshaft is the cylindrical rod. Crankshaft is the cylindrical rod on which, ज्याच्यावरती, ठीक आहे, on which crank is fixed. ज्याच्यावरती क्रँक बसवला जातो. ठीक आहे. Crankshaft is cylindrical rod on which crank is fixed. On which crank is fixed. कन्स्ट्रक्शन बद्दल काय अडचण? हॅलो. कन्स्ट्रक्शन संपलं आपलं. No, sir. No, sir. No, sir. Next line. Okay. ठीक आहे. Next line you can write. Working dash. कुठनं चालू करणार? वर्किंग कुठनं चालू करणार लिहायला? कन्स्ट्रक्शन लिहिलं आपण, सगळे पार्ट्स लिहिले, मेकॅनिकल एलिमेंट्स. ओके. नाउ वर्किंग फ्रॉम वेअर इट विल स्टार्ट. वर्किंग स्टार्ट होण्यासाठी पहिल्यांदा काय फिरलं पाहिजे? हॅलो. क्रँकशाफ्ट फिरला पाहिजे आणि तो क्रँकशाफ्ट फिरण्यासाठी आपल्याला काय चालू करायला लागणार इकडे? Motor. करेक्ट.
मोटर चालू झाल्यानंतर मोटरला शाफ्ट असणार, मोटरचा शाफ्ट म्हणू आपण ह्याला, ठीक आहे. आणि ह्या मोटरच्या शाफ्टला आपण आपला क्रँकशाफ्ट जो काही आहे, ठीक आहे, तो क्रँकशाफ्ट आपण काय केलेला आहे, कपल केलेला आहे. हा आपला क्रँकशाफ्ट आणि हा मोटर शाफ्ट, ठीक आहे. नेक्स्ट लाईनला लँड. वेन मोटर इज स्टार्टेड, वर्किंग मध्ये आपण पहिला पॉइंट लिहितोय, ठीक आहे. इन वर्किंग यू कॅन राईट फर्स्ट पॉइंट, मोटर इज स्टार्टेड. Full stop. Electrical energy is converted into mechanical energy. Motor is started, full stop. Electrical energy is converted into mechanical energy. And ती कशी? In the form of rotary motion of the motor shaft. In the form of rotary motion of the motor shaft. In the form of rotary motion of the motor shaft. Full stop. As crankshaft is coupled, COUPLED, Hello, sir. Rotary motion of in the form of rotary motion of the motor shaft. मागं पडू नका, फास्ट लिहाय ना, आपण एकदम स्लो सांगतोय. In the form of rotary motion of the motor shaft. लिहिलं का? Yes, sir. Yes, sir. Next point. As crankshaft is coupled with motor shaft. As crankshaft is coupled with motor shaft. Coupledचं spelling COUPLED. As crankshaft is coupled with motor shaft, rotary motion will be given to crankshaft. Rotary motion will be given to crankshaft. Full stop. As crank is mounted on crankshaft, as crank is mounted on crankshaft, crank will also have rotary motion. Mounted. As crank is mounted on the crankshaft, crank will also have, comma kara, as crank is mounted on crankshaft, comma, crank will have rotary motion. Crank will also have rotary motion. Crank will also have rotary motion. Next point. Let us consider crank is at 0 degrees. Let us consider crank is at 0 degrees. Let us consider crank is at 0 degrees, comma. त्यावेळेस कुठे असणार पिस्टन? हॅलो, Left side. Left side. हा. लेटस काय लिहिलं बघा ना, लेटस कन्सिडर क्रँक इज ॲट 0 degrees, comma, at that time piston will be at that time piston will be at leftmost position of the cylinder.
at that time piston will be at leftmost position of the cylinder. Okay, this position of the piston and crank, this position of the piston and crank, काय म्हणायचं त्याला? Inner dead center. This position of the piston and crank is called as inner dead center. This कुठनं सांगायचं? Sir will be at. हा? हॅलो, काय अवघड आहे बा? Sir will be at. Piston will be at leftmost position of the cylinder. This position of the piston and cylinder is called as inner dead center. This position of the piston and crank is called as inner dead center. Next line. Let us consider crank has completed 90 degrees. Let us consider crank has completed 90 degrees. At that time, piston will start moving from left to right. Piston will start moving from left to right, and piston will be at L/2 distance, and piston will be at L/2 distance. Okay, काय अडचण इथपर्यंत? No, sir. No, No, sir. sir. Let us consider piston is covering. Let us consider crank is covering. Let us consider crank is covering next 90 degrees. Next 90 degrees. At that time, piston will be at rightmost position of the cylinder. At that time, piston will be at rightmost position of the cylinder. This position of piston and crank, is called as outer dead center. Is called as outer dead center. Next line. Thus, अशा प्रकारे, THUS, 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 thus म्हणजे काय? अशा प्रकारे. ठीक आहे. Thus, in the half revolution of crank, piston covers
in the first काय लिहिलं बघा ना, in the first half revolution of the crank piston covers first stroke, पहिला stroke, first FIRST, first stroke STROKE, piston covers first stroke from left to right, piston covers first stroke from left to right. This stroke is called as suction stroke. This stroke is called as suction stroke. काय अडचण? No, No, sir. sir. No, sir. Next line. In suction stroke, in suction stroke, vacuum is created inside the cylinder. In suction stroke, vacuum is created inside the cylinder. Therefore, liquid or water which is present in the sump, therefore, liquid or water which is present in the sump, it will start moving, from sump to the cylinder. It will start moving from sump to the cylinder. In suction stroke, कुठला वाल्व ओपन राहतो? In suction stroke, suction valve gets opened and delivery valve gets closed. In suction stroke, suction valve gets opened and delivery valve gets closed. Full stop. काय अडचण इथपर्यंत? No, sir. Next line. Similarly, आता हे पुढचं आपण लिहिणार नाही, ठीक आहे. Similarly, डायरेक्ट हे लिहिणार आपण. Similarly, in second half revolution of crank, similarly, in second half revolution of crank, piston will start moving from right to left. In second half revolution of crank, piston will start moving from right to left. This stroke of piston, ब्रांच दिलेला म्यूट करा सर. this stroke of the piston is called as delivery stroke. This stroke of piston is called as delivery stroke. Next line. In delivery stroke,
in delivery stroke. Suction valve gets closed in delivery stroke. In delivery stroke, suction valve gets closed and delivery valve gets opened. And delivery valve gets thus अशा प्रकारे thus water or liquid which is present in the cylinder, thus water or liquid which is present in the cylinder thus water or liquid which is present in the cylinder is added with hydraulic energy is added with hydraulic energy and it will be delivered to discharge tank or water tank and it will be delivered to discharge tank or water tank.